Hey, Mark. I assume your experience, you've seen pretty much everything in hockey. Does that make it easier now just to move on to tomorrow night? I know it's frustrating, but how do you draw on your experience at this point? Yeah, like you said, been through some of these before. Obviously, it would have been nice to get a lead in the series there last night. But the series is still young and still lots of hockey to be played. So, can't dwell on it too long. Just move on and get ready for tomorrow. We'll go to Ben Goetz. Hey, Marc-Andre, just on that game time goal, just what was your perspective on it? What did you see happening on the play? I don't know. Came out to make a play, help the D out, like I do every day, every night. I don't know. I don't know if I gotta see the replay again, but I don't know if it spins off my stick and my foot, or I didn't have good control of it and lost the puck. And when I turned around, it was in the net already. We'll go to John Worrell. Hey, Marc-Andre. I know this is a difficult, it must have been a difficult night for you last night, but how difficult is it just us having to ask you these questions and you trying to put it behind you, and how eager are you to get the game for? Yeah, it's part of the game, right? I haven't talked to you guys and been reminded of my screw-ups, right? But, like I said, I've been through this before, and obviously I wish things were different, but it is what it is, and get put it behind and get ready for next game. We'll go to Chantal Maccabi. Thank you. Allô, Marc-André. Allô? Justement, pour revenir malheureusement là, sur ce but-là, est-ce que c'est difficile de garder ta concentration après? Je pense que tu as prouvé que tu as réussi à le faire là, au cours de ta carrière quand même assez souvent, mais comment est-ce que tu te sens à ce moment-là? Ça, sur le coup, c'était quand même très fort cher. On a joué un très bon match. On avait la rondelle pendant toute la game. Ça allait bien pour nous. Il ne restait pas beaucoup de temps à la game. Écoute, je me rappelle pas la dernière fois que ça m'est arrivé que j'ai perdu la puck comme ça dans mes patins pour la mettre en avant du but. C'est pas quelque chose que je me dis que je peux pas arranger ou que je peux pas faire mieux. Je pense que c'est une gaffe, puis je vais mettre derrière moi rapidement, puis être prêt pour la prochaine game. We'll go to Jonathan Bernier. Oui, salut Marc-André. Je vais te parler de 200 pieds de ton filet de l'autre côté, tes coéquipiers qui sont particulièrement en attaque, qui ont de la difficulté à marquer. Qu'est-ce que toi, tu vois de ton point de vue là, qui peut peut-être être amélioré pour que vous puissiez plus profiter de vos chances de marquer? Je pense qu'on a de bonnes chances. Carey fait de bons arrêts. Je pense que les Canadiens aussi jouent bien défensivement, même si des fois on a beaucoup de lancers, mais ils sont beaucoup dans l'ensemble de leur zone. On a beaucoup lancé, je pense, de l'extérieur un peu. Essayer de rentrer dans leur noyau, comme on peut dire, en avant de leur but. C'est sûr que ça pourrait aider, mais je pense, je suis pas trop inquiet. Écoute, on a une bonne équipe, on a de bons gars qui peuvent compter. Donc, il faut continuer à lancer, continuer à aller au net. Ça va finir par rentrer. We'll take 2 more questions for Marc-Andre. We'll go to Martin McGuire. Bonjour Marc-André, merci d'être disponible aujourd'hui. Je vais éclairer peut-être la question que tout le monde se pose. Peter DeBoer a dit que vous avez eu une conversation, toi et lui. Est-ce qu'on peut régler que tu es le partant demain soir? Vraiment là, Peter. Ma sous-question par rapport à ça, est-ce que dans ces circonstances-là, tu es un compétiteur? Est-ce que tu dis, je le veux le net pour aller retourner là? Sûr, écoute. C'est comme j'ai dit, notre équipe a tellement bien joué. Écoute, c'était rough la perte, celle-là, mais écoute, c'est ça, j'aimerais ça retourner dans le filet et avoir une autre chance de gagner la prochaine game. Comme je dis, ça peut être une longue série, puis faut pas passer à travers la dernière rapidement puis être prêt pour la prochaine, mais c'est sûr que j'aimerais ça être là et faire partie de la victoire. And our last question will be from Ed Graney.
Mark, they not much action early last night. Obviously, in the third and overtime, they were much better. Can you talk about them over 3 games? What you've seen from them in terms of their rush and attack, and anything surprising you guys about who they are? I can't say I was surprised. You know, I think we know they're a good team, right? They've been good teams, right, with Toronto and Winnipeg, and they play well defensively. Like I said, you know, they control the middle of the ice a lot, especially in D zone, and they make it hard to get in the zone, right? And when we cross the red line, but I thought with our speed and our skill, I thought we still were able to generate some chances and zone time, right? And I think they've had those first couple of games in Vegas. I thought the first periods they were good, they were fast and going. But once we got to our game, I think we can handle them, no problem. Thank you.